Dear students, let's now move to the last scene of this lesson. Scene 5. In front of a shrine on the lake, Ganga and his son. Now let's listen to the conversation between Ganga and his son. Ganga, son, come here. Son, coming, father. Ganga, where were you all this time? Son, I was watching the gulls flying over this lake, father. How they skim and catch the fish. It is lovely to watch. So wherever we see, we find appreciation to the nature. Okay, throughout the lesson. Even here, son is watching the beautiful scenery there. The seagulls are flying over the lake. Not only that, they also skim and catch the fish. Skim means they will swim on the top of the water and they will find for fish and they eat fish. That is a lovely scene to watch. So Ganga and his son having such a beautiful conversation at the side of the lake. Ganga, well, didn't you know this was the hour of worship at the shrine? Son, father, I forgot. Ganga, don't forget again. That is all I can say. I will be very angry if you miss another worship. You are old enough to realize your duties, I think. I was less than your age when I was ordered to take my father's place. So now Ganga asks his son, where was he during the worship? There was a worship in the temple and son was missing. He was not there. Perhaps he was there at the lake there. Okay, and son replies that he forgot about it. But Ganga is not happy with this reply because this responsibility of looking after the lake had been come from their fathers, as we know. Mara, when he dies, he asks the king to give the responsibility of the lake to his son. So it is passed on from the father to the son. So Ganga explains to the son his situation when his father died. Okay, he had to take charge of the lake. He was so young when his father died and he has to do the duties, all the duties of the father. So son should not be irresponsible now at this situation. He should be responsible enough like his father. Even my mother was away somewhere. The last I saw my father was when I went to bed. When I woke up in the morning, the hut had blown off, and the lake was nearly rolling over the shore. And whom should I see as soon as I got up but the king? He said my father was no more, and ordered me immediately to do my father's duties. Okay, when his father expired, even his mother was not there in the house. She was somewhere. Okay, and Ganga saw his father for the last time was when he went to bed. The father was there, but when he got up in the morning, father was not there. When I woke up in the morning, the hut had blown off because of the heavy breeze. You know, there always there will be heavy rain and breeze. Because of this heavy breeze, their hut had blown off and the lake was nearly rolling over the shore. Okay, and whom should I see as soon as I got up but the king? Okay, when he got up in the morning, Ganga got up in the morning, he saw only the king. The father had died off. He said my father was no more and ordered me immediately to do my father's duties. Now he has to carry out the father's duties. Soon after that, he built the shrine which looks over the lake, and on the day of dedication, he was himself present. You see those two figures, son? The one on the top pedestal is the guardian goddess of this lake, and the one immediately below it is my father. So you know, after somebody's death, in their remembrance, we build some tomb or a statue, or we do honor them in that way. So when Ganga's father died, king erected two statues, one of his father and one of the goddess, the statue of guardian goddess of the lake. So there are two statues on the pedestal. Pedestal is a stand.
By the king's order, worship is performed on the evenings of every Tuesday and Friday. Scores of people come from even distant towns for it. You must not miss a single one henceafter. Okay, henceforth. So Ganga is explaining to the sun the situation. Okay, there where the place is built up for worship, many people come at the temple for worship, and it was king's order that the worship has to be done on the evenings of every Tuesday and Friday. That is why people come. Only Ganga's son was missing. That is why Ganga got upset with his son, and he told him not to miss any worship thereafter. Son, yes, father. Ganga, good boy. When I am gone, you must watch over this lake. After you, your son. Now come into this shrine and see the worship. Okay, what happens? Now son promises him that he would not miss any worship in the future. So Ganga calls him to go for the worship now. He says, I will die off one day. After that, you should take charge of all these duties. And after you, your son has to take charge. So that will continue. Okay, all have to sacrifice for the sake of this lake and temple. That's what the message he is giving to his son. Okay, that's what all about. Actually, this is a beautiful dramatic adaptation by R.K. Narayan. This narrates the legend about a great rustic Mara sacrifice made for the conversion of a lake for the sake of the lives that depend on it for their survival. So we have seen how Mara sacrificed his own life for the sake of people. He wanted to preserve that lake water. He did not want to spoil any water resource, any natural resource. He safeguarded in such a way that it can be useful for all the people in the village. So this depicts the love of nature of Mara. This play also highlights the invaluable gift of folk wisdom to humanity. Okay, this is the simple people's faith, maybe their wisdom, okay, and their love for nature that is depicted in this lesson. Let us now just go through the life of R.K. Narayan, who has written this story. R.K. Narayan was an Indian author whose works of fiction include a series of books about people and their interaction in an imagined town in India called Malgudi. Usually, in every novel of his, he brings one town. The name of the town is Malgudi. If you have read any of his novels, or if you are going to read in the future, you can find it that Malgudi is a place, imaginary town. No, it's not really existing, that place, but this is imaginary place that he uses in all of his novels. He is one of three leading figures of early Indian literature in English, along with Milk Rajanand and Raj Rao. So he also is a very good writer of olden days. He is credited with bringing Indian literature in English to the rest of the world and is regarded as one of India's greatest English novelists. Narayan rarely wrote plays, and the present one is said to be a dramatized version of the short story The Watchman. Actually, he has not written any stories, but he has not written any plays. This is just a drama. Okay. Let's proceed. Let's look into some of the new words that we have learned from this part of the lesson. Buck is a male deer. Crowbar is a noun and a straight iron bar, usually with a carved end. That's used for gardening. It's a tool of gardening. Then prattle is a silly or foolish talk. Coronet is a small crown over the head. Crest is the topmost ridge of a mountain. Then dissipate, to gradually disappear. Slake is to drink so that no longer feel thirsty. Sapphire is a bright blue precious stone. Torrential is falling in large amount. When it rains, we say if there is heavy rain, we say torrential rain. Torrent is a large amount of water moving quickly. Crouch is to lower your body close to the ground by bending your legs under you.
Executioner is a public official whose job is to execute criminals. Okay, now let's just look into the children who are dramatizing this short drama. This is this drama briefly. Hey, you Bulla. Wow. Don't you have any better business than just jiggling and talking? The park will be ready before the king comes here tomorrow. Just imagine, fools. What will happen if the king is suddenly upon us? Otherwise, I'll lock you in the old temple I'll lock you in the cellar behind the old temple. I will sit there and pray to the God in that. Now just get out of my presence. And you fellows, don't you have any work than just laughing at me? Your Majesty, he is unworthy of your Majesty's notice. We will hear them and themselves to speak. Let them be brought forward. Who are you, men? Where did you drop from? Your gracious Majesty, we are unworthy dogs, but we have vowed to commit your gracious ears. After we have uttered it, we will gladly allow ourselves to be trampled beneath the feet of the mighty elephant which bears your royal person. Where were you all the time? In the tree? Yes, Your Majesty. We were there in the tree since the fog grew this morning. For we knew the royal passage lay here. This is my last warning to you. If I see you with that hook and rod in your hand again, I'll push you into the lake and the fishmen feed on you. Do you understand? Come here, Lieutenant. When I am gone, you will be the guard here. And this is what you must do with killers. If they come with arrows for girls or rod for fish, this sport is sacred and belongs to the goddess. And her command is that nothing that flies, swims, or walks in this park should ever be killed. At dead of night, I've often observed a tiger coming down from the mountains, snaking just at that distant corner. Even that will go untouched. Such is the command of the goddess and the king. Now, begone, you fish! You are after all the watchman of this lake. You are not the master of this place. Are you not taking upon yourself more than your duty? I am the master of this place. The king made me so. Who are you? What has happened? It is I, Mara, the watchman of the lake, most high. Huh? Mara? How different you are now. Flattered by this rain, with your hair plastered on your face. I beg your majesty's grace, and I'm bringing my presence into the state. We have come battling the roaring wind and surging and the raging currents. I'm traveling with a message to bring me. May I utter it? Yes. It is about the lake. Oh, tell me, what has happened? It is about to break its bound. Mara, are you mad? Are you sure your mind is your own? Go on with your story. I pleaded and begged for hours. And then I said, a poor mortal like me cannot stop you. But please grant me this. I will go to the king and inform them. Until then, keep at your hand. Make it impossible for me to return. But how? If your majesty's sword is there. No! What a horrible suggestion! Upon the executioner! But my last request is that when I am gone, make my son the watchman of the lake until the last generation of my family. Please. You're old enough to realize your duties. When I was less than your age, I was ordered to take my father's place. Even my mother was away somewhere. When we went to report the king, at one stage, he sent me back alone. I was waiting for my father, all alone in the night. Then I fell asleep. When I woke up the morning, the hut was blown off. The lake was nearly rolling
Dear students, let's now first go to the scene number 1 and let's once again go through the summary in detail for your better understanding. ಈ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು 5 ಸೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇ. ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್, ಕಿಂಗ್, ಮಾರಾ ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೇಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಗಂಗಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗಂಗಾಸ್ ಸನ್ ಭೀಮಾ, ಎ ರೋಡ್ ವರ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಈ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಪಟ್ಟಣನ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ರುಕ್ಮನ್ಗಢ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ರುಕ್ಮನ್ಗಢ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೆಂಪಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಗೋಸ್ಕರ ಆಗಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಚ್ಮೆನ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಟೆಂಪಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಟೆಂಪಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕೆರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಸಿಟಿಯಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಪರ್ಪಸಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ವಾಚ್ಮೆನ್ನನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾರಾ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೀನ್ 1 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಬ್ಬ ಗೌಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಜ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಜೋರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಿತ ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದನೂ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜೋರು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ರಾಜ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಜ ಬರೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೂ ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ವರ್ಕರ್ಸ್ ತುಂಬ ಭಯದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಆ ಮಾರ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಆ ಮಾರನ ಆ ಹುಚ್ಚನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಾರನ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಮಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಿಂಕೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಆ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನ ವರ್ಕರ್ನ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಾರನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ ಮಾರನ್ನ ಬೆನ್ನಹಟ್ಟಿ ಅವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಆ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನಂತ ಬೈತಾನೆ, ಮಾರ, ಯು ವರ್ತ್ಲೆಸ್ ಡಾಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟು ಕೀಪ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವನೇ ಮಾರ ನಿನಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ತುಂಬ ದೂರ ಇರು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್ ವರ್ಕ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಗೋ ಆನ್ ವಿತ್ ದೇರ್ಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ನೀನೊಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ಇದೆಯಾ, ನಿನಗೇನು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣ್ದಾಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಾರಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾರ, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್, ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ರೀಸನ್ 20 ಟೈಮ್ಸ್. ನಾನು ನಿನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 20 ಟೈಮ್ಸ್ ನಿನಗೆ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಹೋಗ್ತಾನೆ,
ರಾಜ ಈ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ನಿನ್ನಂಥ ಮೂರ್ಖರು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರಲಿ. ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಾರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್, ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಆ ಸೆಲ್ಲರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಾರನಿಗೆ ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾರ, ನೀನೇನಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಕೂಡಾಕಿದರೆ ನಾನು ಆ ಟೆಂಪಲಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಗ ಆ ದೇವರೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಮಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ನ ದೇವತೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್. ಸೊ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ ಮಾರನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಹೆಡ್ಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮಾತನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ, ದೇವತೆ ನಿನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಜೆಲಸ್ ಇದೆನಾ? ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆ ದೇವತೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್, ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನಿರು. ನೀನೇನಾದರೂ ರಾಜ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನೀನೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಾರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ, ಹೋ ಆಗಲೇ ನಿನಗೊಬ್ಬರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಯಾರಪ್ಪ ಆ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೈ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾವ ನನಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಮಾವ ಅವನ ಮಗಳನ್ನು ಮಾರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾರನ ಮಾತು ಕೇಳಿದಂಥ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗದರಿಸ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಭೀಮನ್ನ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಮಾರನ್ನು ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅವನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಭೀಮನಿಗೆ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭೀಮ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಾರನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಭೀಮ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮಾರಾಗೆ, ಮಾರ, ನೀನೇನಾದರೂ ಈ ಭೀಮನ ಹತ್ರ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವನೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಅವನ ತಂಬ ಹಾಗೆ 4 ಫಿಂಗರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಇಚ್ಚಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಾರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಾರ ಆ ಭೀಮನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಗ್ರೋ ಸೋ ಫ್ಯಾಟ್, ಸೊ ನೀನು ಇಷ್ಟು ದೈತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭೀಮನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮ ಮಾರನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಾನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ಐರನ್ ಡಿಕಾಕ್ಷನನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೈತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕುಡ್ದಂಥ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಸ್ಟೋನನ್ನು ನನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭೀಮ ಮಾರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಂತರ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಭೀಮ ನೀನು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭೀಮನಿಗೂ ಕೂಡ ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಾರ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಐರನ್ ಡಿಕಾಕ್ಷನನ್ನು ಕುಡಿತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಟೋನನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಇದನ್ನು 10 years ಓಲ್ಡ್ ಬೇಬಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ನಿನ್ನ ಮದರ್ ನಿನಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಕುಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಭೀಮ ಹಾಗೆ ಮಾರನ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನೋಡಿದಂಥ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭೀಮ ಡೋಂಟ್ ಯು ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಸಿ ಹಿ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಸನರ್. ಭೀಮ ಅವನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಅವನು ನಿನ್ನ ಕೈದಿ, ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭೀಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಂತರ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೆ ಭೀಮ ಅವನೇನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡು, ಅನಿಮಲ್ ರೀತಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಭೀಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋ ಐ ವೋಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ,
ಬಾ ಭೀಮ, ನಾನು ನೀನು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ನಿನಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆ ಗಾಡೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಾ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಭೀಮನ ಜೊತೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭೀಮ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ನೀನು ಅವ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋವಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭೀಮನಿಗೆ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಂತರ ತನ್ನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು, ಈ ಮಾರನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಈಗಲಾದರೂ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಈ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಕತ್ಲಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೈಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ತನ್ನ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್